La galaxia estaba en silencio para de tiempo. Más allá de los límites de la visión humana, más allá de las estrellas que titilan, como diminutos faros de esperanza, algo se movía, algo que había existido antes de que las primeras siquiera soñaran y siquiera soñaran con la grandeza. Una sombra profunda y antigua se agitaba, un presagio de hambre y de juicio, más voraz que la misma muerte. Imagina estar de pie en el vacío infinito del espacio, el frío de la nada filtrándose hasta los huesos, sintiendo como la eternidad misma aplasta tu pecho con su peso inmutable. Y dar cuenta de que tu alma es núcleo de vida y conciencia, no tu perteneción. Un tesoro codiciado por fuerzas que trascienden toda lógica y moralidad. Es latido consciente, es palpitar constante que acompaña tu existencia, no pasa desapercibido. Alguien, o algo, ya está pudando por esencia, con una paciencia aterradora. No hay lugar aquí para los temedos, para las que se aferran a la esperanza o al sentido de justicia. En la oscuridad infinita del futuro lejano, vender tu alma no es un símbolo poético, ni una metáfora retórica. Es un acto literal, una operación cuya factura se paga venciendo locura y fuego. Podrías pensar que está preparado. Podrías creer conocedor de ti mismo. Pero los dioses del caos son depredadores que esperan, acechando con una paciencia milenaria. No quieren solo tu obediencia. Quieren todo lo que podrías ser. Incluso aquello que tú mismo no reconoces. No la vastedad del espacio, y del tiempo, las oportunidades de sucumbir a su influencia son tan numerosas como las que iluminan las noches de los mundos imperiales. Hay cuatro fuerzas que destacan, cuatro deidades que representan extremos de la experiencia humana y divina, con el guerrero sediento de sangre, que ve la vida o la muerte como un combo a perpetuar. Lynch, el tramador y maestro de la manipulación, capaz de alterar destinos con su mirada. Nurgle, el padre de la plaga, que encuentra consigo la decadencia y la enfermedad, abrazando a sus seguidores con un abrazo hediondo pero perversamente cálido. Y Slanesh, el príncipe de los excesos, que devora los placeres, los deseos y las ambiciones hasta fundirlos en una obsesión que consume la esencia misma de la persona. Cada uno offers promesas irresistibles. Cada uno oculta horrores que la mente humana apenas puede concebir. Y al final cuando la elección impone, sobrasco el de los 100 curiosidad por tu alma. Y lo que deberá entregar para atraer su inquietud. El imperio del hombre se construye sobre la base del miedo. Un miedo meticuloso y un present. Miedo a lo desconocido, a la mutación. A todo aquello que podría desafiar la fragile ilusión de control que mantenía a raya la barbarie. Miles de Malay miran bajo la sombra de un régimen asfixiante que promete seguridad a cambio de obediencia ciega, mientras esconde una verdad tan terrible que incluso formarla con la muerte inmediata. La humanidad no está sosa, y el universo entero es hostil hacia ella. Más allá de la realidad, tangible se extiende el warpe. Un océano turbulento de emociones convertidas en fuerza física, donde los pensamientos adquieren forma y los miedos se vuelven predadores. Cada grito de dolor, cada acto de desesperación, cada deseo secreto que los hombres intentan reprimir alimenta este océano, y cada emoción lo fuertes moldeándolo, convirtiéndolo en algo más poderoso de lo que cualquier ejército podría enfrentar. Dentro de esta tormenta cíclica, surgirán cuatro inteligencias titánicas, dioses nacidas no de la creación sino del vacío moral y emocional de los mortales. Para el ciudadano promedio, el caos es solo un cuento, un mito heredero para mantener a los niños obedientes. Para los soldados en las trincheras, es un enemigo con cuernos, y garras que devora cuerpos y almas. Pero para quienes realmente comprenden, el caos es un espejo,
reflegidos decios reprimendos, los medios más profundos y la verdadera naturaleza de la humanidad. Los dioses del caos ofrecen lo que imperio llamas patria, libertad absoluta, poder ilimitado y en sentido de importancia en un universo que trata a los individuos como simples recursos descartables, pero toda libertad ten precio. La cuna vivir toda tu vida creando queers insignificante, quotis equins no important, qui no deares marca alguna. Luego, una noche, mientras susurras una oración desesperada buscando algún propósito, algo responde. No con palabras, sino con presencia, con calor intoxicante, con un poder que atraviesa tu cuerpo, y mente. Te promete cambio, transformación, un destino que trasciende tu existencia ordinaria. Solo debes aceptar. Para la mayoría de las almas que quien bajo esta influencia, no hay rituales, no hay sacrificios. Solo un instante de vulnerabilidad, un momento en el que el alma está expuesta. Y una vez que el warpid nota, nunca te olvida. El universo es más vasto de lo que la mente humana puede concebir. Las estrellas ardían, los planetas nacen, y colapsan. Las civilizaciones surgen y se derrumban. Y mientras todo esto sucede, la humanidad lucha por sobrevivir, ignorante de las fuerzas invisibles que modelan su destino. Son el imperio les asegura bajo su rígida jerarquía, pero no puede protegerlos de los flujos invisibles del warp de las dioses que observan, esperan y suzerain promesas de poder, venganza o liberación. El caos no es solo destruye. Cada día caos te en su propia visión de cómo es reflejo debería ser, y cada uno ofrece recompensas peligrosamente atractivas, era, sin límites, conocimiento prohibido, consuelo en la decadencia, placer extremo, poder sin agua. Estos no son inherentemente malvados. Son la verdad de la existencia elevada, a su extremo, y en esa verdad encuentran la forma de explotar, la ambición, la desesperación, y la codicia de los mortales. Vender tu alma a uno de los no es solo un acuerdo con un ser poderoso, una exposición completa de tu esencia, un acto que revela, hasta lo que tú mismo ignoras de ti. Esta historia no es una lección de moralidad. Es un viaje al corazón de la acción del deseo y del precio que se paga por la libertad absoluta. Corn, el dios de la sangre, es la manifestación pura de la violencia y la furia. Su esencia no conoce negociación ni seducción, ni sustitución. Por él no existen acuerdos. Solo hay demanda, imposición y un fuego interior que devora a quien se atreven a asegurarlo. Imagina un campo de batalla donde ahora mismo está saturado con el olor metálico de la sangre fresca, donde los gritos de dolor se mezclan con los sigos de tambor y martillas, y cada golpe de tu arma resuena con un ritmo que podría ser el latido de un dios. Segura cornis abrazar la existencia como un combate perpetuo. La mente afila como una espada y cada decisión se filtra por la lente de la guerra y la supervivencia. La compasión, las sutiles son debilidades que se arrastran al fuego. La fuerza, la rabia, la dominación, son todo lo que os importa. No hay conspiraciones ni intrigas en el dominio de corn. Solo hay lucha, conquista y muerte. Considera la historia de que el soldado que se convirtió en señor de la guerra oscuro futuro de un mundo como una destrucción. Su pueblo fue masacrado por una facción rival, sus calles empapadas en sangre como advertencia, a cualquiera que osara desafiar el poder. En un acto de desesperación, que el clamó a corn, no pidiendo venganza ni misericordia, sino un propósito, un promesa, corn respondió. Le otorgó un poder implacable. Una furia sin límites y la certeza de que la duda era la muerte misma. Bajo su tutela, que él se volvió imparable, cada enemigo caía con eficiencia brutal, cada batalla era una litania de cera y sangre, pero cada victoria cobraba su precio. Amigos convertidos en sacrificios, aliados transformados en cadáveres, y la humanidad decaía erosionada gota a gota.
Ascetico solo quodaba la verdad pura del cambe. Fusa y destrucción. Segura corn offers potter incomparable, pero no está exento de consecuencias. La muerte es frecuente, violenta y inmediata. La vida se convierte en una cadena interminable de batallas. Y quizá solo alcanzando el pináculo se obtenga la recompensa definitiva. Convertirse en un demon, o ser condenado a la guerra eterna dentro de los conflictos infinitos de corn. Tu alma se transforma en munición. Tu existencia se convierte en un testimonio de sangre, furia y ausencia de misericordia. Su seducción es sencilla, elimina el dolor, ofrece propósito y convierte en memoria, pero no perdona. Duda titubea, o muestra piedad, y es descartable, solo un cráneo más saber, el trono de corn. No hay redención, no hay sutile, no hay segundas oportunidades, solo furia, gloria, y amor. Tizinch el cambio de los caminos. Es la antítesis de corn ante los sentidos. Don corn es directo y visceral, tangit intrincado, manipulador y laberíntico. Seguro es como adentras es vivo, don of cabezas vivo. Don las piezas cambian bajo tus pies, y la realidad conspira para mantener confundido. Imagina galaxia bañada en colores, culistaman los ojos, torres flotan, codesafian toda lógica y corredores, se reorganizan cuando parpadeas. Este es el dominio de tus ansias, don cada paso, cada decisión, cada susurro de magia resuna a través del destino. Y él observa, siempre, espera el momento en que falls, el instante que crees comprender, solo para desmoronar tus certezas. Considera la historia de Calista, una adepta del administratum, atrapada en un terreno existential mientras salaba decretos y cantaba tributos en un mundo colmena, olvidado. Una noche descubrió un depósito oculto de tomos prohibidos, llenos de conocimientos arcanos capaces de moldear la realidad o destruirla. Se convirtió en obsesión, la obsesión en devoción y la devoción en anecdote o justicia, manipulando eventos con precisión, Calista comenzó a alterar su entorno, un rival expuesto a una maldición menor trapsoria en un momento crucial. Un ascenso denegado por años quería misteriosamente en sus manos. Cada pequeño triunfo la adentraba manual del destino, quizás a su alrededor. Pero el precio no está todo en aparse. Su cuerpo se transformó, surgieron mutaciones. Su mente se mantenía en constante tensión, descifrando entregas que solo ella podía comprender. Dicen no ofrece fuerza física sino conocimiento, magia y la capacidad de moldear el mundo como arcilla. Pero todo regalo tan doble filo. Un hechizo que puede tiempo en maldecir. Un secreto que impedir puede desmoronar tu cordura. Dels more. Sus seguidores se convierten en maestros del cambio, y la engañan. Pero viven en paranoia constante. Sin saber si la ventaja que obtiene es bendecida trampa. La recompensa, sin embargo, es magnífica. La realidad se inclina a tu voluntad. Los enemigos se convierten en peones involuntarios. Y tus propias limitaciones son malleables. Deseas un brazo extra para empuñar un bastón de fuego. Te puede concederlo. En si es conocimiento prohibido capaz de derribar imperios, será tuyo si sobrevives al precio, pero la ruina es constante. Superar artisan fanced, superar artisan es casi imposible. Cada plan puede ser parte de su gran diseño. Saberlo es entrar en un juego don perdiz inevitable, y aun así el viaje se convierte en recompensa en sí mismo. Nergal, el padre de la plaga, es una paradoja viviente. Don corn exige sangre tench exige astucia. Nergal exige aceptación de la decadencia, de la enfermedad, del sufrimiento, y de una extraña, perturbadora sensación de consuelo. Es el bello que nunca quisiste, que te envuelve con un abrazo putrefacto y una sonrisa burlona, con un caldero de pestilencia siempre barbojante a su lado. Imagina un mundo en el que todo está en decomposición pero vivo,
bosques de hongos surgiendo de cadáveres, pantanos plegados disquetos hinchados, ríos cargados de icor verde y virulento. Este es el jardín d'Argo, un lugar for Huey, pero palpita con una fatalidad perversa. A cadencia no es el fin, sino un ciclo. Quins lo aceptan son recompensados gratuitamente. Resistencia, longevidad y inmunidad al dolor. Sister Dare, una enfermera de la Guardia Imperial, serve como ejemplo de como la influencia de Nergal transforma vidas. Entrencheras de muerte interminables. Susurrations al emperador permanecen sin respuesta mientras los soldados sucumben a la infección. La desesperación se infiltra en sus usos, hasta con a su serología, un vial de líquido verde, apirix entre su suministro, con él, una promesa, administrarlo y presentar vida don debería haber solo muerte, con renuncia obedes. Los soldados sobreviven, pero no sin consecuencias. Piel cubierta de lagas, ojos turbios, sonrisas grotescas, sin embargo, viven. Y en esa vitalidad retorcida, daría vislumbra la misericordia de Nergal. Los seguidores de Nergal no buscan gloria ni conquista. Esparcen enfermedad con cariño. Cada infección y contacto pestilente es un abrazo del padre de la plaga. Las sectas florecen, extendiendo desesperación que paradójicamente alivia el miedo y el dolor de sus discípulos. Incluso a pequeña escala, el toque de Nergal transforma vidas. Un campesino enfermo con plaga recibe un tónico milagroso, y sus cultivos prosperan. La salud de su familia mejora, pero lentamente, surgen signos de corrupción. Lo que parece salvación es también un conducto de podredumbre. Servir a Nergal significa renunciar a la ambición, la lucha constante de los seguidores de Cuál, la manipulación de los adeptos de Tses. Todo eso desaparece, aquí hay satisfacción en lo inevitable, alegría en la decadencia. La vida es dolorosa, caótica, efímera. Y Nergal dice, está bien, abrazalo. Te converts en parte de una familia grotesca, en el culto correría entre la inmundicia. We compart la paz como forma de amar. Slanish el principio oscuro. Us la encarnación de la tentación y el exceso. Mientras corn representa la era. Tintish la astucia y Nergal la decadencia. Slanish representa el deseo puro. La indulgencia de todos los anhelos, la perfección de cada impulso prohibido. Su reino no distingue entre placer y dolor. Ambos se entrelazan hasta que la línea que la separa de su por completo. Instrumentos se convierten en un instrumento de seducción. Imagina un mundo envuelto en sombras dañan, y brumas de terciopelo donde se alzan gotando, les iridescent, donde la vibra con secretos prohibidos, y actos ocultos. Todo, desde las sonatas hasta los aromas, está diseñado para atraer, para atentar, para despejar de tu autocontrol. Los seguidores islanes se consumen en una búsqueda interminable de sensaciones. El era un artista de la ciudad comenzó con simple curiosidad, el deseo de perfeccionar su arte, de sentirse viva en un mundo gris y rutinario. Pero, cada canción prohibida que aprendía, cada nota arcana, le acercaba más a la mirada penetrante del príncipe oscuro. Sus actuaciones sobrehumanas. La música hipnotizaba, las bailarines se movían con gracia natural, y la audiencia se retorcía entre el asombro y el desconcerto. Su cuerpo y mente se transformaban con cada acto, cada nervio sensibilizada, cada emoción amplificada, cada defecto expuesto, y magnificando hasta convertirse en un arma de su propia obsesión. El poder de Slanesh se manifiesta en la perfección absoluta de la experiencia. Los artistas, los nobles, los espeas, los guerreros, todos se convierten en stros de su arte, atrapados en un ciclo de deseo interminable. Cada logro, cada indulgencia, cada momento de éxtasis fortalece la conexión con el dios, pero a un costo terrible. La identidad se difumina. Los lazos humanos se rompen, las acciones se convierten en la única ley.
2. Lord Serafil, a noble que buscaba influencia suprema, comenzó con vanidades menores, way secretos susurrados. Pronto su forma física se volvió, inquietamente, hermosa, agua perfecta, puro, algo en el pareja, fura, de lugar. Otros sentían atracción y repulsión al mismo tiempo, incapaces de apartar la mirada. Él era la vez obra maestra y pesadilla, la encarnación viva del daño y la maldición de Slaanesh. El seguimiento de Slaanesh promete habilidades sobrehumanas, maestría artística, destreza en combate sin igual, influencia social incomparable. Pero cada regalo es una trampa en sí misma. Cada placer leva a la adicción. Cada habilidad excepcional tri dependencia. Cada triunfo deja un vacío que solo puede llenarse con más indulgencia. Dormir si viejo, reflexionar imposible, y la paz mundana inalcanzable. Lamento ad corpo del devoto. Se transforman hasta con la percepción humana, ordinaria, y no puede reconocerlas. La alienación es inevitable, y la psique se convierte en un prisma, a través del cual el dios amplifica su esencia. El éxtasis se convierte, un tormento, la perfección, en obsesión, la vida misma en una cuerda floja, intoxicante, y aterradora. La psicología del devoto de Slaanesh es un examinamiento de deseo o compulsión. El school para otros que es moralidad y autocontrol, para ellos es un gogo de gratificación perpetua. Cada elogio es embriagador. Cada éxito efemero, cada logro aumenta la sed de alcanzar niveles on más altos de experiencia y perfección. La sensibilidad a recompensas neuras crea un ciclo implacable. Cada acto placentero refuerza la necesidad de más, hasta que la mente quede atrapada, incapaz de escapar. Obsesión y deseo se mezclan, y la búsqueda de perfección consume la esencia misma del ser. Aquellos que buscan a Slaanesh entregan su identidad al dios. El individuo se disuelve, y solo permanece la esencia de la obsesión. El costo de servir a Slaanesh es tan extremo como su recompensa es sublime. El cuerpo se corrompe, y se perfecciona al mismo tiempo. Las enteras se intensifican hasta el dolor. Las nervios se convierten en receptores de placer y tormentos simultáneos. Cada estímulo es amplificado, cada emoción elevada al límite. La obsesión se convierte en prisión. Artistas cometen sus propias obras buscando la perfección. Guerreros que luchan interminablemente para alcanzar sensaciones imposibles. Nobles que manipulan cortes y conspiraciones sin fin. La mente atrapada en un bucle de deseo y necesidad. Olvida el descanso y la paz. Las relaciones humanas se erosionan, y los devotos se convierten en entidades orbitando alrededor de la voluntad de Slaanesh, incapaces de verdadera conexión con otros mortales. La servidumbre a Slaanesh también es eterna. La vida mortal es temporal, pero el alma queda atrapada en el reino del dios, un eco perpetuo de obsesiones y deseos. El placer se convierte en castigo. La maestría en rutina, la obsesión obedina, la obsesión en cadenas que nunca se rompen. Incluso cuando los devotos alcanzan niveles divinos, quedan atrapados. Sus deseos infinitos, nunca satisfechos. Sus almas encadenadas a la voluntad del príncipe del exceso. Cada regalo, cada momento de gloria, liva implícita la sombra de la adicción y la obsesión. La vida trágica es que mientras buscan libertad absoluta y dominio de su artísticos devotos se convierten en prisioneros del propósito. La búsqueda de perfección y placer encadena la mente, hasta que la vida se convierte en un ciclo interminable de repetición y amplificación. Maestros de la música que repiten obsesivamente una nota. Guerreros que luchan eternamente por sensations, todos atrapados en una prisión dorada de su propia creación. La ilusión de libertad se rompe, revelando la esclavitud total. No por cadenas, sino por deseo, compulsión y la insaciable hambre del príncipe oscuro. Lo que creen domina, finalmente los domina. Incluso la muerte no libra. Las almas son arrastradas al dominio de Slaanesh, donde el placer nunca termina y ultimamente toca en el clímax de esta existencia.
El seguidor alcanza un momento de revelación devastadora. El máximo placer se convierte en un espejo de su propia esclavitud. La música, el color, la luz y la sombra, todo lo cojan perseguido. Revela que observa no fue aquello que la sobrepasa. El príncipe oscuro observa con una sonrisa pasión, anticipando cada acto, cada suspiro, cada La experiencia de éxtasis y desesperación se vuelve inseparable. Deseo y tormentos son indistinguibles, y la vida, la muerte, el gozo y la angustia se funden en un solo instante, horrible y hermoso. Al final, la galaxia sigue girando, indiferente, los dioses observan, passions. Corn exige fuis atentes bis destinos, nergal offers aceptation en la decadencia. Y slanish promit un éxtasis sin fin. La elección de servir, uno de ellos, no es solo un contrato con un ser divino. Es un reflejo de lo que estás dispuesto a sacrificar, de que fragmentos de tu humanidad estás dispuesto a entregar, fe hasta donde estás dispuesto a caer. Cada decisión pasa, cada acto tiene consecuencias, y cada deseo abre un abismo desde el que quizás no regresas. La galaxia es un espejo de ambición, miedo, deseo y mortalidad. Ni, servir un dios del caos revela la verdad de quién eres en el núcleo más profundo de tu ser. La elección no es solo saber poder, sino saber identidad, saber el precio de la libertad, el placer, la venganza y la supervivencia. Cada camino refleja algo distinto. La violencia y la furia absolutas, la astucia y la manipulación. La aceptación de la decadencia, o la búsqueda interminable del placer, y la perfección. Y mientras las ecos de tus elecciones resuenan en la eternidad, solo tú puedes decidir cuál de estos senderos recorra. El universo observa, vasto, cruel y eterno. Los dioses esperan y tu historia chinas comienza. La elección de vender, tu alma, de ceder a la tentación, de abrazar la decadencia, la era, la astucia o el placer absoluto, es un reflejo de la oscuridad dentro de ti, de tus deseos más profundos y de lo que estás dispuesto a perder. Una vez tomada la decisión, no hay vuelta atrás. Cada paso hacia estos dioses te transforma, te consume, y finalmente te define. La galaxia no se detiene, y en algún lugar, entre los pliegues del warp, un dios sana.